Hello, Namaskara ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So I welcome you all to the Vedanta Karnataka. So ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? KCET. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ KCET ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು full 25 concepts and guaranteely you are going to receive a 140 marks. So we will do it in the series wise. So don't worry about those all things. So ಈಗ 25 concepts ಹೇಗಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So who are from Karnataka and who are trying for the NEET, who are trying for the JEE also. So and they will be trying for the KCET also, right? So KCET exam to most of the students will do it, living who are for the NEET students. So ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮೀನ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ KCET ನಲ್ಲಿ. ಆ KCET ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅದು ಶಾರ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಂತೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂದ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ so that you will have an idea about it. Okay, first you can just see it on the screen. It's not visible properly, then I'll just mark it, don't worry. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, colligative properties and abnormal molar mass. This is from the want house factor solution chapter ಇಂದ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇದು 100% ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರಿಂದಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 100% PUC 2 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು KCET ನಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ, ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ತಿಳಿತಾ? ಆದ್ರೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫರ್ದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್, ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, VSEPR theory and molecular geometry. This is from the chemical bonding and molecular structure. So ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಎರಡು ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂದನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ಬಿಡಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇದೆ, ನಾ ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲೆಸನ್ ಓದ್ತೇನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ let's start the lesson now. Okay, first I have told you people already chemical bonding chapters ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ octet ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ ನಾನು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 7 years. ಓಕೆ, 7 years KCET ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಬರೀ 1 ವರ್ಷದಷ್ಟೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್
ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಯಾರು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 5 to 6 years ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್, ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ now. Lewis octet rule, where the octet theory of the valency or the electronic theory of the valency states that in the formation of the chemical bond, so ಯಾವಾಗೂ formation of the chemical bonding is happening. Okay, formation ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, chemical bonding ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ completely bonded. Okay, chemically they are getting bonded. That time what happens, the atoms interact with each other. Enaguttappa, the atoms will interact with each other. Clear? By losing or gaining the electron. Okay, by losing or gaining or sharing of the electron, so has to acquire a stable outermost shell that is about the 8 electrons. So ಹೊರಗಡೆ 8 electrons ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ತಿಳಿತಾ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಂಬಾನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 electrons, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ 4 electron ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕಡೆ 5 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ 4-5 electrons ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ electrons ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು, ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ 8 electrons ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಲಿವಿಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂತಪ್ಪ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಂಬಾನಿ. ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ electrons from someone, that is called as Lewis octet rule. Clear? Next comes covalent bond. So ಈ covalent bond ಏನಾಗುತ್ತೆ, if in case duplet or a octet, that is 8, is completed by a sharing of electrons between two atoms of similar electronegativity, two electrons of similar electronegativity, or having a small difference in the electronegativities. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ electronegativity ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲು ಇಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲೇಟ್ ರೂಲು, ಅಂದ್ರೆ 2 electron ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ 1 electron ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ sharing of the electrons between the two atoms of a similar electronegativity, electronegativity ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 atoms ಇದೆ ಅದರದ್ದು electronegativity ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ electronegativities, then the bond formed is called as covalent bond. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ electronegativity ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಅಟಮ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದ್ ಮುಂದು ನಂದು electronegativity ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು electronegativity ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಂದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ. Next comes the compounds containing a covalent bond are called as covalent compounds, and the covalent compounds may be solid, liquid or gaseous at the room temperature. Room temperature ನಲ್ಲಿ solid, gas, liquid ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. State of the compound is going to be any state. Clear? Next, the melting and the boiling points of the covalent compound are comparatively low. So melting point and the boiling points of covalent compound, covalent compound melting ಮತ್ತೆ boiling point ಇದನ್ನ comparatively completely low ಇರುತ್ತೆ. Means what, immediately without a little bit of temperature if you give it will melting point will be released and the boiling point will be released. Clear? Then the structure in which the valence electrons are represented are by dots. Okay, it is represented in the form of a dots or around the atom and are called as Lewis dot structure. Okay, it is called as what? Lewis dot structure. Clear? So yavaga now means what, the structures which are valence electrons andre enu, the outermost shell alli ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಡಿನೋಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಆ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, that dot structure which you are doing dotting, okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ, Lewis dot structure ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, each bond is formed as a result of
of sharing of an electron pair between the atoms. So between the atoms the electron sharing will be happening. Then the combining atoms contain the outermost shell, that is noble gas configuration, has a result of the sharing of electrons. Has a result of what? Sharing of the electrons. So then when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a covalent compound. So that is going to be done by what? Covalent bonding is happening in between those two atoms. Clear? So idella salpa basic nimage. Okay, I know if in case you are very much new, okay, second PUC idre ivegella basic nimage, right? So but ee basic annanu understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Next comes what? Lewis representation of a simple molecule. He just had a dot structure, right? So how the representation will be done? This is the way, this is the box, how the representation will be done. Few examples also they have given it. Just observe what are the examples here. H2, that is going to be H double dot H, that is going to be the bonding. Representation hingagutte, ee tara representation agutte. Clear? O2, O2 is going to be what? 6 electrons will be at the outermost shell. So they will be doing it in this way. Clear? So O is there 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Done. So it will be O2 do. This will be the Lewis structure. Clear? So this is how the structures will be drawn and the bondings will be done between them. Clear? Next comes what? NF3. Same thing again. O3 is also same. NF3 also same. Here N bonding will be there. N will be at the middle. Why? Because N is the central atom right now. So F is here. Sorry. Okay, ಈ F ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೈ electrons ಇದೆ hydrogen ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ one pair ಇರುತ್ತೆ, that is 2 electrons at the outermost shell. So for fluorine how much it will be, that much you should draw it. Clear? So ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ KCET ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಲರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ KCET questions properly. Clear? So let's go to the next one, that is formal charge. So what is a formal charge? So formal charge on an atom is polyatomic molecule or an ion. It may be defined in the form of how? It may be defined as the difference between the number of valence electrons to the atoms of in an isolated or a free state, isolated or in a form of a free state. Okay, and the number of the electrons assigned to that atom in the Lewis structure, it can be expressed in the form of how? Formal charge is equal to total number of valence electrons in the free atom. Free atom nalli outermost shell nalli, that is valence electrons ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಪ್ಪ minus total number of non bonding, ಎಷ್ಟು electrons bonding ಆಗಿಲ್ಲ, how many atoms are not been bonded, that one. So ಎರಡು minus ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get to know the formal charge. Clear? Then next comes lone pair electrons and minus half into the total number of the bonding, that is about the shared electrons. ಎಷ್ಟು share ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಎರಡು ತರದ್ದು minus ಮಾಡಿದ್ರಿ. Once you do the minus of that, we'll get to know the formal charge of that. Now let's do the minus of it. Now ಈ minus ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll have a amount of how much total amount of formal charge what is there. Okay, so total number of bonding of the shared electrons ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟೆಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. Then once you find out this thing, that you are going to subtract it from the half total number of the bonding, that is shared electrons. Clear? Next, the Lewis structure of the O3 may be drawn in this form. This is the structure of the form. Okay, so they will ask the structures also, like what is the Lewis structure of a O3. So they will give the 4 options to you, then you need to answer them. Okay, in this way also they will be asking the questions. Clear? Next, the atoms have been numbered as 1, 2 and 3 and a formal charge on the central atom O atom is marked as an 1. Clear? So this is the 1, this is the 1. One second. Okay, ಇದು ಒಂದು,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, 6 minus 2, that is going to outermost shell ನಲ್ಲಿ 6 electrons ಇದೆ, 6 minus 2 half, yet share ಆಗ್ತಿದೆ, 6 electrons are getting shared. So what will be the formal charge for the oxygen 1? That will be plus 1. Same you are going to find it with the oxygen number 2 also and oxygen number 3 also. Clear? This much you should understand it. Done? So limitations ಏನಪ್ಪ octet rule. The octet rule does not work in case of the atoms which have less than 4 outer electrons. Example, ಇವೆಲ್ಲ examples ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. Clear? Next comes what? It is the limitations. Few of the limitations are there. When we will be solving the problems, you are going to have an idea about it. Okay. First question, let us check it out now. The octet rule is being observed in. Okay. These concepts kaltari octet rule bage. So let's see few questions also related to it. Okay. Now octet rule, the octet rule is being observed in PCl5, CO2, BCl3 and SF6. So I'll be giving you a 10 seconds or else you can pause the video also and watch it out. Fast answer ಮಾಡಿದ್ರೆ try ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ try ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 electrons ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್. ಸೊ PCl5 ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ CO2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ CO2. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಫಾರ್ CO2 it is present. So the option 2 will be the correct answer. Clear? So first ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ 8 electrons ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದು ಎದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 minute ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, next one more question is there. Try this question also. An element has 8 electrons in the valence shell, then which of the following statement is the correct? Okay, a element having 8 electrons in the valence shell nalli, okay, it will be a loss electron, it will be a gain an electron. It's neither a gain nor a loss electron. It will make a bond with itself. So now an element has 8 electrons in the valence shell. Outermost shell alli 8 electrons ideyappa. Now which of the following statement is going to be the correct option? Try it out. I'll give you again 10 seconds to you people. Again 10 seconds ಕೊಡ್ತೇನೆ, try ಮಾಡಿ. Yes. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 8 electrons ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? Did you pause it and solve it? So most of the people might have got this answer because this is very easy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು 8 electrons ಇದ್ರೆ it is already filled. It's already completed. It's actually a Ambani only right now. Okay. Outside, outermost shell alli 8 electrons idre, ಅದು already satisfied ಇದೆ. So for that purpose, it will neither gain or neither lose the electrons. It don't want only anything. Okay. For that purpose, option C will be the correct answer for the question. Clear? Try to, okay. Now, next topic comes the ionic or electrovalent bond. An ionic bond has been formed when one or more electrons from the valence shell of an atom, usually a higher electropositive element, are completely transferred to the valence shell of the another atom, usually highly electronegative element. Like highly electronegative element, ashte ionic matte electrovalent bond nalli means they will participate in that. Okay. Now the bond
existing between the oppositively charged ions or bond formed by the electrostatic attraction between the positive and the negative ion is called as ionic or electrovalent bond. So what is the meaning of an ionic or electrovalent bond? Whenever the bond has been existing between the oppositively charged ions ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ oppositively charged ions. That is called as what? Electrovalent, or it is also called as ionic bond. Clear? Then next, factors which are influencing the formation of the ionic bond. So here first one is electronegative difference. So what is the electronegative difference? On that basis also it is going to form. Hey, ionic bond agutte. On these conditions also ionic bonding will be happening. Clear? Electronegativity is difference, that is difference of the about 2 in electronegativity is necessary for the formation of an electrovalent bond. Greater the difference of the electronegativity, greater the difference between the electronegativity between the two atoms, higher will be the possibility of formation of ionic bond. Means what? ಜಾಸ್ತಿ electrovalent bond ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ 2 electronegativity ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು electronegativity ions ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ionic bonding ಆಗೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ an isolated gaseous atom of an element is called as an ionization energy of that atom. So low ionization energy facilitates the formation of the cation. So kadame irodu cation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next comes what? Electron affinity. So the amount of the energy which has been released when an electron is being added to an isolated gaseous of that atom. So yawaga the amount of energy release agirutte, the amount of energy has been released when an electron is being added to the isolated gaseous atom. Okay, isolated gaseous atom ನಲ್ಲಿ electron ಇದನ್ನ full electron is been energy has been released. Okay, electron ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸು ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆನಯಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಫಿನಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ತಿಳಿತು ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ನೌ ionic solids and solids which contains cations and anions held together by a covalent bond. Okay, held together by a ionic bond. So yawaga ionic solids are there, solids which contain cations and anions will held together in an ionic bond. Okay, yawaga ionic solids ಮತ್ತೆ liquids ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ held together it will be, means ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, they will be very strong with each other. Okay, strong ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is called as containing positive and the negative, means cation and anion irutte ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? and most probably I'll tell you one more important, ionic bonding is the strongest one, more than the covalent also. Okay, next, factors which are affecting the lattice enthalpy are charge on the ions, that is charge on the ions is directly proportional to the force of the attraction between the ions, and it is also proportional to the lattice enthalpy. So what is the factors which are affecting the lattice enthalpy? The charge on the ions, size of the ions. Charge on the ions ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೇನೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ions ಇದೇನೋ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ions ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ions ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ions ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ lattice enthalpy is directly proportional to the force of the attraction between the ions, and that is proportional to what? Inversely proportional to the size of the ions. So force of attraction, lattice enthalpy ಇದೆ, ಅದು directly proportional to the force of the attraction. Means what? At force, what force it is getting bonded, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವಾಗ lattice enthalpy ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ inversely proportional to the size of the ions. So ಇದು inversely proportional to the size of the ions ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ions ಯಾವ size ಇದೆ, that also is very very important. Clear? So this is also some points related to it. I have given you all the points, don't worry about it. Okay, let's see one more question on the ionic bonding. Okay, il first question, the bond in NaCl is, the bond in the NaCl is, so ionic ideno, covalent ideno, coordinate ideno, and all of this. So try to pause the video, or else you people can take 10 seconds also to solve this question. Okay, so what will be the answer here? Obviously ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, the ma'am ionic bonding ಅಂತೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ, right? So but you need to check it out whether it is ionic, covalent or coordinate and all of this. Okay, NaCl the bonding ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ionic ಅಂತ. So but you need to find it and then you need to answer it. Clear? So this is how you can solve the things. ಈಗ previously in question ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ you can try it out. Clear? Next question, let us check it out. Which of the following is the least ionic? C2H5Cl, KCl, BaCl2, C6H5, NH3Cl minus. So this is the question. They have asked about the least ionic. Ionic andre enappa? How the ionic character will be increased? Ionic character will be increased with, if in case differentiate. Okay, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 atoms ಇದೆ, 2 atoms are present, that electronegativity difference is actually more. So ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ionic character, it will end up in the bonding into the ionic. Okay, ionic bonding ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, when the electronegativity difference between the 2 ions or atoms is more. It's increasing and increasing, that time it will be more, that time it will be bonding will be more. So for that purpose, which option will be correct? KCl will be obviously be less, BaCl2 nu kadame irutte, C6H5 because it is having a ammonium there, it is also not possible. So the option A will be the correct answer. More electronegative ionic character ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಆಟಮ್ದು ಅಯಾನ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Electronegativity is increasing, then the ionic bonding will be more. Clear? So this much you people need to understand it. Clear? So next concept comes VSEPR. Clear? So VSEPR anna concepts anna barutte, as I discussed it. Yes. So now VSEPR theory, in that valence shell, this topic, no 100% sure one question you are going to receive it. Starting nalle explain madidde nimage idu ee topic inda ee concept inda one question short ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. VSEPR is a valence shell electron pair repulsion theory. It states that, what it states, electron pairs, whether bond pairs or lone pairs, have a tendency to move far apart from each other as possible due to the repulsive force. Understanding it clearly? So due to the repulsive force which is happening, so that the energy will be minimum. So energy will be completely minimum. So ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಯಾವುದು ಇರಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಇರಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೋನ್ ಪೇರನು ಇರಲಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರಲಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, it should have a tendency to move far apart from each other. Okay, ದೂರ apart from each other means ಒಟ್ಟು ನನ್ಕಿಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ which is going out of the home, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ, that person needs to be ready. No, ಅವರೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ನೀವು ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ, ಡನ್. ಸೊ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಡುಗನ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, right? So ಮತ್ತೆ repulsive force andre enu, repulsive force means the parent which is there, that parent also is sending him. Why? Because of the repulsive force. What is that repulsive force in your real life? That is to score you good marks, to gain a rank in the KCET, to get a good marks in the KCET. That is what the goal of the parents are, right? So ಈ parents goal ಅದೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, right? So that is what the goal is, will be minimum, right? When electron pairs are far apart to attain the stability of the molecule. When the electron pairs are far apart to attain a stability of a molecule. Stability of a molecule ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So the stability will be what?
far apart. Obviously, parent and the student is very far. Why? Because he has went to study, right? So that is what you need to start relating the concepts with your real life. Then only you are going to understand the concepts. Clear? So this is what the VSEPR explains, and the order of the force of the repulsion is lone pair, and repulsion is actually greater than the lone pair bond pair repulsion, and it is greater than the bond pair lone pair repulsion. Clear? Concentrate properly. Order of the force of repulsion. Force of repulsion is also very important. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ both the atoms electrons ನಡುವೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, lone pair repulsion is actually greater, it's greater than lone pair bond pair. Clear? Lone pair bond pair is actually lesser than the lone pair. Clear? And this lone pair and bond pair repulsion is actually greater than the bond pair repulsion. Bond pair repulsion. Now the lone pair repulsions are greater because they are influenced by the only one nucleus. Hence the size of the orbital is larger than the bond pair, which is contracts due to the influences of the two nuclei. So yakappa lone pair repulsion ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? Because the nucleus is only one. Means what? Nucleus is only one means what? It is actually already well settled. It has its all valence electrons also, not necessary to go and attack to someone else to take the electrons, right? So adar salvagi already adu idrnalli right? So adar salvagi necessity illa, nucleus onde ide, enu possibility illa hogi react ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ಅದರದ್ದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. To repel, there is no energy only losing there, right? So for that purpose, clear? Then the multiple bonds repel each other orbitals more strongly than the single bonds. So yavya multiple bonds ideyalla, they all repel each other orbitals more than the single bonds. So no, ignore lone pair and the double bond will show greater repulsion than the odd electron and the double electron. You can just observe here itself. Clear? So you can just check here 180 degree, it is this thing. This is 134 degree and this is 115 degree. So this is the same compound itself, nothing difference is there in all the three. Just the thing is they are trying to explain you how the lone pair double bond will show you the greater repulsion than the odd electron and the double bond. Clear? Understood? Next, shapes of the molecules. We have a shapes of the molecules also. Here you can check AB2 type, where the molecule is having a 2 bond electron pair around the central metal are linear in shape. Okay, around the central metal are actually linear in shape. Now AB3 type, there the molecules are having a 3 bond pairs at an angle of 120 degree. At an angle of 120 degree, giving a trigonal planar geometry. So AB3 type andre yavdu? Yavya molecules having a 3 bonds. Okay, they are having a 3 bond pairs at an angle of 120 degree. At an angle of 120 degree, they are having a 3 bond pairs. They are having a 3 bond pairs and giving a trigonal planar geometry. It's giving what? Trigonal planar geometry. Yav geometry kodtideyappa? Trigonal planar geometry. Next comes the AB4 type. This is very important, guys. AB4 type nalli molecules with 4 bond pairs forming an angle of 109 degree to 28 minute, giving a tetrahedral shape. It will give what? Tetrahedral shape when the angle is 109 degree to 28 minute. Done. Next, AB5 type. Molecules have 5 bond pairs. It has having how much? 5 bond pairs forming a trigonal bipyramidal shape. It yav shape form agtide? Trigonal matte bipyramidal. Clear? Which is this shapes forming? Trigonal bipyramidal shape. Then 3 bond pairs form adre angle irutte 120 angle irutte. Okay, 3 bond pairs idre, one second, 3 bond pairs idre 120 degree irutte matte in while 2 pairs of make an angle of 90 degree. Okay, 90 degree, then perpendicular to the plane it will be. Okay, it will be perpendicular to the plane. So means what you should remember, yav tara notes ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ this is already a short notes to you people. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಕು ನೀವು. But also I'm giving you extra thing, just concentrate properly. AB6 type molecules have 6 bond pairs at an angle of 90 degree, giving an octahedral geometry. If in case the molecules are having 6 bond pairs, angle ಯಾವುದು 90
degree. Then it is called as what? Octahedral geometry. So ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು AB6 type ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಲೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು AB6 means what? You should say 6 bond pairs. 6 bond pairs. Okay, 6 bond pairs anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then after 6 bond pairs ಆದ ತಕ್ಷಣ what will be the angle? 90 degree will be the angle. Clear? 90 degree will be the angle. And what will be the geometry here? Octahedral geometry. Okay. Octahedral geometry will be the topic. Clear? So ಈ ತರ ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ AB6 ಬರ್ದ್ವಪ್ಪ 6 bond pair ಹಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is what the cycle tells. In this way you should make the notes. That will be easy to understand for you people. Clear? Next comes AB3 and L type and AB2 and L2 type. Okay, L1 type ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Molecules have 3 bond pairs and 1 lone pair of electrons. See, it is having how much? 3 bond pairs and 1 lone pair electron. It is having one lone pair electron. The accepted tetrahedral angle by 4 pairs is distorted to have 107 degree. Example NH3 ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಯಾವಾಗ 107 degree ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ NH3 ಇರುತ್ತೆ. Like example, this is the N. Okay, the angle will be how much? 107 degree. 107 degree. Due to the repulsion by the lone pair, thus giving a pyramidal structure. So, this is having how much? This is having a pyramidal structure. Clear? This is having a pyramidal structure. Now AB2 L2 type nalli molecules have a 2 bond pairs and 2 lone pairs. 2 bond pairs ಇದೆ, 2 lone pairs ಇದೆ. Concentrate properly. 2 bond pairs are there and 2 lone pairs are there. Clear? Example H2O, hence the tetrahedral angle is distorted to how much? 104.5 degree. So AB2 type nalli eshtidepa 104.5 degree. I will tell you people. Okay. Second. Okay, just little bit, give me time. Yes. So ಇನ್ನೊಂದು example ಏನು ಬರ್ಬೋದು? 100 H2O ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. H2O, how it will be done? Okay, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? 104.5 degree due to the repulsion by the 2 lone pair, giving an angular bent structure, geometry or angular or bent structure. Clear? This is how the structure will be. Clear? So this is how you should remember the structures and the angles properly. Few examples ಮತ್ತೆ angles KCET ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? Next comes what? Next comes, yes, these are the few things which are present. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ AB2 ಅಂದ್ರೆ means whatever I have explained na table form ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? Whatever I have explained is in the table form. Okay. Next comes the limitation of VSEPR theory. So limitations ಬಹಳ important to concentrate. Lewis approach in writing the structure of the molecules, but it fails to explain the formation of chemical bond. So ಯಾವ ತರ formation ಆಗುತ್ತೆ chemical bond explanation VSEPR theory ಮಾಡಿಲ್ಲ. Clear? Next, it does not give any idea about the shapes of the polyatomic molecule. Polyatomic molecule, the shapes are not explained madalla. Shapes are not being explained by a polyatomic atom. Clear? Done? Next comes the question that is according to the VSEPR theory, molecule having a T shape is. T shape yavudappa? ClF3, NH3, BF3 and H2O. Try to answer this question everyone. 10 seconds or else you can pause the video and you can answer it so that you will have an idea. So you can check it one by one according to the VSEPR. T-shaped yavudiyappa. Okay. First we'll check with ClF3. Then we'll check with NH3. Then with the H2O. Then BF3. Clear? So you nalkudralli T-shaped yavudideyappa.
T shape is which? So ಈಗ actually VSEPR ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, outer most shell ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ electrons ಇದೆ ಅಲ್ಲ, we are just checking the electron pairs and we are finding the geometry of it, right? So ಎಷ್ಟಪ್ಪ electron pairs ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು geometry ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ find ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, right? Now concentrate properly here. According to that, it is used to predict the geometry of the molecules, which is based on the number of the electron pairs around the atom. First one option ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. First one is actually ClF3, right? So it is actually a T-shaped. ClF3 is actually a T-shaped. You can just check it out. ClF. Then ClF3. This is a T-shaped. Right? Now, the next one is NH3. It is actually a trigonal bipyramidal. Next, BF3 trigonal planar shape. Next comes the H2O, that is going to be the bent shape. So, this is how you need to try to solve the questions. Clear, everyone? Hey, answers madbekanadu gottaita. So, I have given you a homework also to you people. Pause the video and sit and solve this question right now and tell me in the comment box what is the answer. Clear? So tell me in the comment box also what will be the answer for the question. Clear? Now next topic we are going to go is about the types of hybridization. Here comes the SP hybridization. Is short form nalli hegappa ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. Okay? Now shape of the molecules, ಯಾವ್ಯಾವ shape ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ hybridization type ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ atomic orbitals and few of the examples related to it. Okay? I have taken explanation notes ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. If you want the notes, make sure to subscribe to the channel first. Okay? Now shape of the molecules or ions, square planar, that is hybridization is going to be how much? DSP2. Square planar ಅಂದ್ರೆ DSP2 hybridization. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? Next atomic orbital ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? D plus S plus P, that is going to be 2. That will be founding what? These are the few examples for the DSP2 hybridization. Next comes trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal hybridization ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? sp3d. Okay? Trigonal bipyramidal sp3d. Clear? Then the atomic orbital type will be this way and the examples will be PF3, PCl5. These are the few examples which you can give it for sp3d. Clear? Next comes the square bipyramidal. See, square bipyramidal, sp3d2, sp3d2 will be the option. Atomic orbital will be sp plus d. That will be examples brf5. Okay, brf5. Octahedral ಅಕಸ್ಮಾತ್ octahedral shape ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ hybridization ಬರುತ್ತೆ? sp3d2 ಮತ್ತೆ d2 sp3, two hybridization will be possible. First is sp3d2 and d2 sp3. Okay, d2 sp3. These are the few atomic orbitals and the few examples. Clear? So these are the few examples. First question related to it, shape of the SF4 is. So SF4 the shape ಏನಪ್ಪ? Tetrahedral, square planar, trigonal bipyramidal and seesaw. These are the four options which they have given you. So now you just need to check it out this box first. Atomic orbital ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ hybridization type ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Hybridization type ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ shape of the molecule or the ions you will have a idea about it. Okay? Now again I'll give you people the timing. One second. Yes. Try to solve these questions or else you can pause it also, you can try it. Clear? So what will be the geometry here? Tetrahedral, square planar, trigonal ಮತ್ತೆ seesaw. So ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? First you need to draw the structure in this way. Clear? So you should draw the structure first. ಈ ತರ structure draw ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಪ್ಪ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ 4 ಎಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತರ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. Clear? So now how many bond pairs are there? 4 bond pairs are there. 4 bond pairs, I have written it. Done. So one lone pair is present. We have written one lone pair. Clear? So one lone pair is also present. One second. So for one lone pair is also present and steric number is going to be 5. For that purpose, the structure is going to have a seesaw. Okay? Yav option correct barutte? That is seesaw will be the option correct. Option D will be the correct answer.
Clear? So this is about the chapter. As I promised you, chemical bonding ದಿಂದ ಯಾವ್ದು important concepts ಇದೆ ಆ concepts plus questions ಅನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next chapter is going to be the solution chapter. Okay, next chapter will be the solution. Okay, so solution ಇಂದ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್. Solution on the start ಮಾಡೋಣ. Yes. So first is about the Henry's law. According to the Henry's law, the mass of the gas which is being dissolved per unit volume of the solvent at a given temperature. Concentrate. According to the Henry's law, the mass of the gas which is being dissolved, the mass of the gas which is being dissolved per unit volume of the solvent at a given temperature. Per unit volume of the solvent. Solvent per unit volume ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ that at a given temperature. Okay, ಯಾವ temperature ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರದು. So that is proportional to the presence of the gas in equilibrium with the solution. Presence of the gas in equilibrium with that solution is going to be the Henry's law. Clear? So that is M is directly proportional to P. M is directly proportional to P and M is equal to KHP. M is equal to KHP. What is the KH? Proportionality constant, which is called as Henry's constant also. Which is also called as Henry's constant also. Now KH depends on the nature of the gas. KH is going to completely depend on the what type of a nature of the gas is that and the nature of the solvent and the temperature and the unit pressure. So Henry's law, it's not only important to the KCET, it's important to the boards also. Boards gunu bala important to idr mele 1 marks question short keltare. So make sure to practice the Henry's law properly, everyone. So try to solve this question. According to the Henry's law, S is equal to Kp, S is equal to K divided by P and S is equal to P divided by K and S is equal to root of Kp. Try this, everyone. Try to solve this question. Same barate answer appa. What will be the answer here? S is equal to Kp. Directly you can tell the answer here itself, right? So S is equal to Kp, where S is going to be the solubility constant. P is going to be the partial pressure. So K is going to be the Henry's law. Clear? To try to answer in this way only, try to answer few more questions. Clear? Try to answer few more questions which I have given you as a homework. Clear? So let's go to the few more questions which I have given you as a homework also. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಬ್ಸ್ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಈ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ properly and we have a few questions related to that also. Now vapor pressure of the liquid of the solution. Raoult's law nalli states that for the solution of a volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is actually proportional to. So partial pressure of each component, partial pressure of each component is directly proportional to. Is proportional to what? Mole fraction present in the solution. Mole fraction which is present inside the solution. So what you should remember, partial pressure is directly proportional to the mole fraction. Done. So now P1, which is the partial pressure 1, is equal to P1 naught x1. That is going to be the mole fraction. Clear? M1 is going to be the mole fraction and P2 is equal to P2 naught x2. P2 naught x2, where P1 naught and the P2 naught are vapor pressure of the pure components 1 and 2. Vapor pressure of the pure components 1 and 2. P naught is actually a partial pressure, but vapor pressure is now separate define ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. That is going to be P naught 1 and P naught 2.
Then respectively, according to the Dalton's law of partial pressure, P total is going to act like P1 plus P2. P1 plus P2 means whatever we have found out now. P1 plus P2. And find P1. No? P1 is actually is equal to what? We have got to know that is P1 naught x1, that is mole fraction, and P2 is equal to what? P2 is going to be P2 naught x2. Then, so this you are going to add it. P1 plus P2 you are going to add it. Once you add P1 and P2, we are going to get the answer towards P1 naught plus P in the bracket P2 naught minus P1 naught x2. Clear? So next, if in case y1 and y2 are the mole fraction of the component 1 and 2, mole fraction x1 x2 between y1 y2 andre consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, y1 y2 ಅನ್ನಾಗಿ consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 that is going to be what? P1 is going to act like y1 P total, then and P2 is going to act like y2 P total. So ಏನು consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, that we are going to consider as y1 and y2. Then y1 ಮತ್ತೆ y2 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈಗ y1 ಮತ್ತೆ y2 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ P1 is equal to what? I'll write it down here. P1 is equal to y1 total. Then and P2 is equal to y2 P total. Done? P total. Then now Raoult's law ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ? Raoult's law has a special case of a Henry's law. According to the Raoult's law, the vapor pressure of a volatile, okay, vapor pressure of a volatile component in a given solution is proportional to its mole fraction in the solution. It means what? Whatever the Raoult's law ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ volatile component ಅದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ that is P1 P2 whichever. P1 P2 ಎರಡು ಇದ್ದು ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ P1 and P2 in a given solution is proportional to what? Mole fraction in the solution. That is P1 is actually proportional to mole fraction of the solution. Or also we can tell P1 is also equal to P1 naught into or else we'll write not like this way x1. Then according to the Henry's law, in the solution of a gas in liquids, the partial pressure of the volatile component is proportional to its mole fraction of the solution. Then mole fraction of the solution, that's what we have written. P1 is directly proportional to x1, P2 is directly proportional to x2. Then next comes what? From the equation 1 and 2, it has been obvious that Raoult's law is special case in the Henry's law in which KH becomes to P1 naught. KH is becoming to what? P1 naught, right? P1 naught. Clear? Box hakbidona na? Clear everyone? Next comes according to the vapor pressure of the solution of a solids in liquids. So ಈಗ ಎತ್ತರದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we got to know according to the liquid solution. Now we will find it in the solids in liquids what is happening. Okay, in solids and liquids what is happening is vapor pressure of the solution of a non-volatile solute is lower than the pure liquid. It's actually lower than the pure liquid. It means what? PS is actually lesser than the P naught. Okay, because why it is there? Told already that vapor pressure of the solution is going to be a non-volatile, ಜಾಸ್ತಿ volatile ಇರಲ್ಲ, and that's solid. We are finding for the solid, so we have written it as solid. There is pure liquid that is going to act like a solvent. Okay, now this is going to be what? Lowering of vapor pressure. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ? Lowering of the vapor pressure. So that is going to be considered as delta P is equal to, delta P is going to be P naught, that is partial pressure, minus PS, that is solvent. Okay, partial pressure of that solvent. Then now where delta P is a lowering of the vapor pressure, the delta P which is going to act like a lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure. P naught is going to be the vapor pressure of the pure liquid. Okay, vapor pressure of a pure liquid. Pure liquid. Done. Next comes what? Last one is vapor. PS is equal to vapor pressure of the solution.
Done? So this is how you should remember the concepts. In this way, if you write it, very easy to understand. Next comes what? Because in the pure liquid, the entire surface is being occupied by the molecules of a liquid. Obviously, in a liquid, obviously molecule surface nalli barutte, right? React agಬೇಕಂದ್ರೆ surface ನಲ್ಲಿನೇ ಬರಬೇಕು, right? So the rate of the evaporation will be proportional to the number of the molecules present in the upper surface. So ಏನೇನ್ molecules ಏನ್ upಗಡೆ surface ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗನೇ reaction ಆಗೋದು, right? That time only the reaction is going to become with the upper surface. That is what they are trying to explain it here. Right? Then when the non-volatile solute is being added to the solvent, the surface molecules, solute and the solvent both, thus the number of the molecules of the solvent present in the upper surface is being less. Means what? Whenever you are added, ನೀರು ತಗೋತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ solvent ನಲ್ಲಿ solute ಅನ್ನ include ಮಾಡ್ತೀರಾ. Solute ಅನ್ನ mix ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ stir ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ in case solute will come at the surface, okay, solvent surface ನಲ್ಲಿ solute ಬರುತ್ತಪ್ಪ. So at that time what is going to happen? That time only the upper surface will actually directly proportional to the evaporation. Upper surface ಏನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ evaporate ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ evaporation when it is going to be proportional, it's proportional to the upper surface. Upper surface ನಲ್ಲಿ solute ಇದೆನೋ solvent ಇದೆನೋ that depends, right? So that is what they are trying to explain it here. Done? Next comes the number of the solvent molecules which is escaping from the surface is being reduced. So it is being reduced and thus the vapor pressure also starts decreasing. Vapor pressure ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ number of solvent molecules escape ಆಗೋದು surface ಇದರಿಂದ surface. ಈಗ see, this is a beaker, this is the surface which is present, okay? This is the surface which is present. ಇದು evaporate ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. This is actually reducing. It's actually reducing the vaporization which is happening from the surface. That is going to be reducing when the vapor pressure will start decreasing. Vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ decrease ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Done? Then the decrease in the vapor pressure of the solvent depends only on the quantity of the non-volatile solute. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಲೀಟರ್ ಇದೆನೋ 2 ಲೀಟರ್ ಇದೆನೋ ಯಾವ ತರ evaporate ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಮಾಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ? Next, present in the solution irrespective of its nature except when association and the dissociation of the solute takes place. Example, decrease in the vapor pressure of 1 mole of a solution of a sucrose and a urea in water are same at the same temperature. So Raoult's law for the solution of non-volatile solute nalli enaguttappa. So Raoult's law states that for any solution the partial vapor pressure of the each volatile, okay, partial vapor pressure of the each volatile component in the solution is actually directly proportional to, in the solution is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction. Done? So in that solution, the non-volatile solute, the total vapor pressure of that solution is only due to the vapor pressure of the solvent. Due to what? Vapor pressure of that solvent. Done? So this is how it is being explained. ಏನೇನಿಲ್ಲ explain ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ, that is PS is directly proportional to X1 or PS is directly proportional to X1 P0. Done? So last question of this solution chapter, I will explain you people 2 questions to you and I will give you one homework also. Clear? The vapor pressure of the solution increases when? Vapor pressure of the solution ಯಾವಾಗ increase ಆಗುತ್ತೆ? Vapor pressure of solution when it will, they have asked when it will increase. Okay, that when the volume is increased, when the number of the moles of a solute is being increased and temperature is being increased and all of these. Try this answer 10 seconds again, or else you can do one thing, you can pause it and try to answer the question. So ಯಾವಾಗ increase ಆಗುತ್ತೆ? Volume is increased or number of the moles of the, ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, we have put the water in it, it is acting as a solvent right now, okay? ಅದರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು? It's not possible only, right? So volume increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿದೆ? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು
ಅದು ಹಾಕೊಂತಿರುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎಸ್, ನಾ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇರ್? ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಗ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್, ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಹ್ಯಾಪನ್. Done. So option C will be the correct answer. Done. So you can try to solve this question. Next one also. Partial pressure of a solution component is directly proportional to its mole fraction. This is known as. So in case partial pressure of the solution. Concentrate. It's very easy. Partial pressure of the solution is directly proportional. Partial pressure is directly proportional to the mole fraction. Mole fraction. I have already written this while explaining the concept. It's very easy. Try it, pause it and try it. ಈಗ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಇದೆ ಇದು. It's not like any other things is present in it. So I already had written this thing that is about the Henry's law ಅಂತ ಈಗ just ಕಲ್ತ್ವಿ, right? That is not possible. Then distribution law ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ. So this is also not possible, right? So this also we have not learned it. Distribution law, that is also cancelled. Now left out is Raoult's law, where it tells partial pressure of that solution is directly proportional to the mole fraction. Means what? P naught is directly proportional to X, where X is going to be considered as mole fraction, P naught is going to consider as partial pressure. Clear? So today we have learnt about two chapters. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋತೇನ. ಆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ 25 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್ 2 questions related to it, right? So today we have finished both the things. Now next class will be coming soon to you people, but you need to support us also for this thing. So ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, and you need to hit the like button also. Don't forget to subscribe also. Till then, see you everyone.